Welcome to Conversations with LJ. Yes, welcome to yet another good episode of the positive human interest stories that we share. At Conversations with LJ, we talk to people, or rather exceptional people in our lives. We talk to people that have made a difference in a very special way in their own lives and in the lives of those that they live with. And before we proceed into today's episode, let me take this opportunity to thank you once again for those subscriptions. We are at around 800 and something subscriptions. That is a good, steady growth. And the episode with the highest views is at about 6,500. That is yet another steady growth that we really appreciate. And we encourage you to continue liking our videos and subscribing to our channels. In today's episode, I speak to a man who has contributed immensely to our lives. It's not about him, it's about the people of Botswana. When a call was made, this man is one of those that raised up their hands to say, I am available to serve the country. And not just to serve, but to save our lives. The year was 2019-2020. Bolwetse ba kekela. COVID. I guess by now you know who I'm talking about. Dr. Kereng Masupu, who was the coordinator of the Presidential Task Force on COVID-19 in Botswana. Welcome to Conversations with LJ, Dr. Masupu. Right, so kia go leboga go umphile sebaka se gore le nna ke tla go bua le Batswana ke be ke ba leboge ke re ke a go leboga right. Thank you so much. My producer and the crew were laughing about go bona ke bona ba nkgopoditseng gore bo COVID boletse ba kekela nna la o le nteng o. Anyway, we'll get to that. Who is Dr. Kereng Masupu? Right, so Kereng Masupu ke mokgatla o tswa go motšhudi mo kgorong ya Morema ke ngwana hela wa Motswana wa Skei o tswang hela mo lapeng la kwa Morema le tlwaelesegileng la Sekgatla. Doctor o rang? Doctor ka bokhutswane dithutego tsa gago ke Doctor o ke leina kana tsetlana ya ka e re mo botshelong ga gongwe o bo hiwa ditsetlana ya ka ba COVID ba mpitsa bolwetse bo a kukela le ene doctor o ke mo hilwe ka ditsela tse di ntseng jalo la bohelo ke gakologela gore le engwe ke na ka hiwa ya gate presidential order of honor ya na gate ke honorary ke maina a re mo ntse o tsweletse mo botshelong a ba a go rothegela ka tsele le tsele yanong doctor yo ke wa dithutego tsa bongaka ke tsene sekwele mme ka hella ke dira veterinary medicine so degree ya teng e bidiwa DVM, Doctor of Veterinary Medicine. So doctor o tswa batho ba botsa gore ngaka ya loruo a amana yanong le malwetse a batho. Bongaka ba Botswana ba bo bitsang ba leruo tota nnete ga se bongaka ba leruo ke bongaka ba diphologolo tsotlhe yana kana motho ke le tsolo phologolo go re hela ha ngwe re tsamaya re itebatsa basic biology gore ile ga o dira biology under the category mammals go itlhela lesika lo motho le le moteng yana ga o re veterinary medicine o bo re ngaka ya diphologolo o tsentse le motho moteng yana go re hela mo Botswana ka gore ke a bona leruo la diphologolo di gaugile le motho ka leruo go rua diphologolo e leng dikgomo ditonki jalo jalo yanong bo go raya gore ngaka e gantsi ga e tla tota ya be ena a tsaya gore ke biditse ya diphologolo hela a itebatsa gore mme le ga a tsile yana o hela a tsena mo malwetseng a e leng gore a ka nna a tswa mo phologolong a tsena mo go ene kana a tswa mo go ene a tsena go phologolong ke tsaya sekao ya ka bolwetse ba pholotso
bo e leng gore mang wa bo itse mo Botswana ke ba diphologolo le ruo la motho mme bolwetse bo kgona go tsena motho e ntse go supa gore motho le phologolo ke sa mmogo ga ke ntse ke batlisisa ka wena ke bala ka le ke ntse ke go itse go na la gongwe ke bona go le epidemiology or epidemiologist. What is epidemiology? Bo amana ya le yone wena o e tlhalosa ka ke batla o e tlhalosa ka Setswana mo dithutego tse tsa metse tsa bongaka irile ha ke tswa ho ke sena go tsa tsene ke bua ka tsona ka be ke tswelela ke a go dira mo ka sekgwa ba reng a specialty ke be ke ya ko sekweleng se e leng gore yana ke a go dira bongaka ba bona bo ba specialist or specialization e bidiwang epidemiology ke gore ke bongaka ke branch ba bongaka bo e leng gore wa bo o kamile thata ka malwetse ka kakaretso a e leng gore ama diphologolo tsotlhe o sa lebella gore ke beile mo epidemiology ga ke re patient ga ke re motho a le mong ke ra population ke yona tota patient ya gago so o lebella bolwetse o lebella selo se e leng gore se dira bolwetse o bo lebella tikologo environment gore mme bolwetse bo tsamaya go rileng bo tswa kae bo ya kae bo tsamaya ka bokete bo kanang bo fokotsega yang mme mo tsamaisong e kana mo kanamong ya bolwetse nka tsena fa kae gore ke leke gore ke bo kgoreletse go tswelela bo anama ke yona epidemiology tota ka hantseng ka teng o lebeletse bolwetse mo botsogong ba ditšhaba-tšhaba kana ba di-population ka sekgwa yaka ke tla e bua jang ke tsa re le utlwile Dr Masupu a tlhalosa lona ba le nna le bitsa bo Dr Masupu bo Dr Dikoloti bo manyaleng tse re le ngaka tsa ke dingaka tsa leruo ga se dingaka tsa leruo ke dingaka tsa diphologolo and phologolo ya ka re tsa sika lo motho. I guess that's a good thing we've learned today. Dr Masupu, let's go back to the year 2020. The world was hit by an epidemic called COVID-19. That's like 2019, but mo Botswana it like 2020. Where were you? What were you doing? Mo botshelong jwa gago ga re welwa ke segajaja se sa COVID-19. Right, so kana ko eo ke le ke le mo ko motšhudi ke le mo go tantabana ka Batswana ba tlwaetse tantabana ke a bona leina le re letse re kone le tswa teng ra le tsisana le an le beletse mo Botswana mongwe le mongwe a le dirisa mme ke ne ke le gona ko ke gore ke le mo go teng ke retirement Yes. ke le molemi morui hela ha motšhudi ha mme ka utlwela gore gape go foka sefefo se ko mahatsheng a Asia yana nka ke le motho wa malwetse ka be ke ntse ke tlhokomela thata gore mme bolwetse bo a tshosa gore kana ga o ka seke ga ipapana bo tsile go goroga le ga go te boko Asia bo kgakale jo bokalo ga ka seke ra ipapana ka ngwe tsela bo hela bo gorogile ka gore gompieno kana metsamao ya batho tota lehatshe le kopane ga o ka kwa re motho o ko Asia o kgakala kana o ko kae gongwe go setse ko ngweding ke gona go santse go le kgakalanyana mme mo the globe tota lehatshe le kopane ga o utlwa go te se ko New Zealand kana se ko Russia se tshwana le bolwetse bo wa itse gore nyamme so hela se gorogile bogolo yang jang thata ka gore ka nako eo go no e le go utlwala sentle gore ke selo se sešwa ko China ko Wuhan ko gore ke selo se sešwa ga ise go bonwe kana go itse gore mme bo ka alafiwa yang kana bo ka emisiwa yang so go no go tsepama gore mme ga go ntse jalo go raya gore nako nngwe bo utlwogela bogorogile kwana so ne ke le ko motšhudi Yeah. And I believe you got a call from the president. Tautonana kwe ile Ramasisi kapa molaetsa tsela e pela ena dirisiwa a go bolella ka go appointa as the coordinator ile wena mogokaganyi wa lekoko le le tlhomilweng ke tautona go etella tontsho ya bolwetse jwa COVID-19. Like ne ke botsa by then o no se ke tsa re ya re bile gore
o no se tlo tlhaloganya e rile o utlwa ka bolwetse bo simollo o thakanya ditsebe o simollo o ithuta ka bone le wena jaaka o le ngaka go le tshwanela. And what was your first reaction when the president appointed you the coordinator of the task force? Right, so You are on retirement, o ko 93, o lema ditamati, o lema mmopu o iketlile, and you are called for this mammoth task. right, so irile ha ke amogela molaetsa la ntlha ke ne ke sa tlhaloganya gore go raya gore molaetsa o ke utlwe gote ke a batliwa yaanong kana go batliwa go se o le mogolo ga ngwe wa tshoga gore ke gore ke batlelwa ke a go bona mathata a ntseng yang ko ke yang teng yaanong ga ke o tsena ke be ke lebisiwa kgampele gore mme seo se batlelwang tota ke bolwetse bo bo tlhagogileng bo e leng gore jaanong bo tsuse re suka-suka mo lehatsheng ke gakolelwa sentle gore ke ene 2020 a simologa ka bo mmatšhe jalo ke gore ga ke aka ka tshoga ka gore ke ne ke na le itemogelo ke kile ka tsena mo masuka-sukeng yana a sekaenyana a tlhagogo ya malwetse ba ntlha bo no bo itsagele le bo botona e le lekgwafo le ke la diragala mo lehatsheng leno kwa go tawana kwa Kgomokgwana. batho ba heletseng ba re ke kgomokgwana e le leina le ne re le tako le lona e le moraka motho go nna gore ane ke kgomokgwana ya re go tswa ho ka lebagana le go dirisa go dira dilo tsa HIV and AIDS go set up bonnaka mo lehatsheng yaanong irile ha go twe ke utlwa gote ke ka tsa tshonwe ka gore ka itumela ka ba ka tshoga gape gore mme kana golo mo boikarabelo bo tla bo le mo go nna le ba ke tla ke dira le bona ga ile gore ga ke ka ga bereka bogolo ya nthata ka nne go batla go tsamaisanya le HIV ga e simologa go sena kalafi go sena se o ka reng ya e tla re go tswa bere o reka melemo gore tle re kgane le bolwetse mme ka amogela gore go raya gore gongwe ke lesego gore ke tla go dira kana go to serve ke diragatsa se e leng gore ke tlo baballa botshelo kana matshelo a batho ba e leng gore ke bona ba ntisitse mo lehatsheng le bong Botswana. You are appointed the coordinator of the Presidential Task Force on COVID-19. You have accepted the appointment. Now, tiro ya simologa. Ke dumelana go sena nako ya gore nya tla go bolelela mosadi le bana pele tla go ikakanya because we are facing it was an epidemic re facing. What was your first task? Yana ela ga o simolola go tiro ke yo raitso. Right, so irile hela ha ke tsena lona letsatsi leo ke goroga go direla kana tiro ke yone tota re ne re go batlela yona ga se go tlhole ke re ka moso tota mo epidemiology o nna nako tsotlhe o ipapanne kore ya ga ke ntse yana ga e ka re ntse ke ntse yana bo gote mme kana anong go tlhagogile segajaja batho ba ganya o lega go bokae ka mme re tsaya gore kitso yona le yona ke yona e ka thusang ko ga nga ja tlhokere ka moso tota ka lesika lo motho ga le hela le ra rona batho gore ra go emisa kana ra go thusa go emisa mme ka bo ile gore ke a amogela ebile ke a theogela gone ho selo sa ntlha ke na ka bua gore mme go tla tlhoka le ga Batswana ka palo re seo mme go tla tlhoka bangwe ba re ka dira mmogo gore re thusane kana bolwetse ko re bona le melangwana e mentsinyana go na le bongaka bo e leng gore bo a tlhokagala kitso a teng mo reng ke infectious disease go na le the logistics go na le science e leng gore tota ke na ka e re ke amogela ka re mme se se jo re go gang ko pele mo kitsong ya mehela ya ka mo tse ke ile ka di dira ke science tiro a rona e tla be go gwa pele ke boitseanape e le bona bo re supensang gore re a kwa gore ga e le mo tse re tlwaetseng bola e tla re ga re bolatla ke bona bo tla re bolelang gore re a kae bola mo go rona ke science mme ka itumela ka gore ga jaaka ka nna le kganetso re na ra dumelana gore nya mme re tlo dira gore o re etelle mme o re etella yana o eteletse pele ke science yana rona science re tla bona gore re bereke ya le yona. And then
You were an outsider, sort of, no storytelling. There are doctors, there are nurses, there are scientists, and everybody in the civil service. Bontsi ba nako gantsi tlhele go nna a bit of resistance. How was the reception in the civil service, especially the professionals that you had to work with? Right, so mo botshelong kante gona mo yona discipline ya epidemiology re bua ka normal distribution kore ha o ka tsena mo lehelong bo tlhaele gore sengwe le sengwe sa dumellana ke 100%. Ga gona normal distribution kore ga gona left, ga gona right, ga gona center. O itse re go ha tshwantse be ke tsena mo mathateng mo botshelong go tshwantse gore o itlhela gona le normal distribution kore ka mantswe a mangwe minority e tshwantse re nne teng ka sepolotiki bangwe ba tla re kore opposition ya mohuta mongwe go nna le ba e leng gore they are the extreme right bone sengwe sengwe se o se buang ba tlo se dumela ba ka right bo go nna le ba ba hagare yaanong tiro ya gago ke go bona gore ka gore ba e leng gore la dumelana yaanong kana ba ba hagare le ba ba ka right in the normal distribution la be le dumelana tiro ya lona ke go bona gore ba e ke teng ba ganetsa ba le ba dira yang gore ba fitlhelle go lona le gape ka se ke ba fitlhelle 100% mme gona le ba goga jang gore ba se ke ba le kgoreletsa mo se le batlang go se dira ene ya nna yona approach ya me ga ke itlhela seemo se ne ke se itlhela. And then what are the major plans that you put in place to deal with COVID-19? Selo sa ntlha mo epidemicing hela ga o tsena wa lebella capacity ya lona ka go o dira capacity e kore ke a rapid assessment e kana desktop e kana ya mohuta o fela o tla e dirang le go bua le ba ntseng ba le ho re be re dira a plan mo go teng preparedness and response plan e broad e leng gore e tsentse mongwe le mongwe mo teng le di indicator gore le tlabe le berekela mo go eng le di target hela jalo mme re na ra dira plan e ntseng jalo e neng e le gore anong ke yona e re gogang go dira bola bone ke bua ka bona bole go bona gore science e tsena ha kae e tsamaya jang go bo go nna le monno go teke mo re reng ke kana ga re bua ka bolwetse re bua ka batho ba ba tshela le tshwanetse gore o buisane le batho ba mo planning e go nna le gore re tla be re communicate jang le bona re bua jang gore ba itse gore go diragala eng ga go diragale eng mme re na ra dira jalo ra dira plan ra ba ra lebella di resources tse ne re na le tsona kana COVID-19 mahatse ka bontsi ana a tswetse le madirelo go ra gore dilo tse di botlhokwa di tshwanetse gore di dirisiwe le tsona jaanong go di bona ga go motlhofo mme ebile di sa lekane dilo tse mo planning e ra super sentle gore nya gore re ka di bona kwa jalo ra mobilize ra di bona gore dilo tseo di nna teng ke bua ka dilo tse di tshwana le bo PPE ka ne le yona our main protection tse di tshwanang le di quarantines and isolation gore ko re fegelang batho teng Ko serobing. ko dirobing President Masisi na bitsa serobing. ko dirobing gore bang batho teng dirobe tse di harologana gona le quarantine and then isolation hela jalo re be re dira jalo re bona gore mme ha di tlhaelang teng re tlo go dira jang ka gore melemo yona e ne e se nne teng le ne le theogetse re Masupu le lwantsha bolwetse ka tsela tse ka di kgona Batswana ne ba rapela ba tshwaragana ka mao le mongwe ba lebeletse seemo re se tsamaya and then a first case was discovered. Did you panic? Did you have any feeling of failure? Gore ne re thibella bolwetse ko ntle ke bo botsene. How did you feel? Nyar ha ke ba ne ke na le bona le nna ke le moteng ga ra panic ka gore ya ka ne ke bua go tshimologo re ne re simolotse re ntse re itse re Wuhan ko ne bolwetse bo simolla teng go kgakala mme a go kgakala mo tsamaong ya bolwetse
butlo wa nama bo bo goroga ntse re soloetse gore bone nako mo butlo goroga hanwa butlo goroga ka gore kana go ene re dira ka yona ne re tsere mo mapping ya rona re bone gore Batswana bangwe ba go ona mahatse a go bulang ka ona a eleng gore bolwetse bo teng go teng mme bile mahatse ya ka ntse ga se gore a otlhe a lotletse bontse bo a dutla ko bo a gasamana so ne ntse re itse gore butlo goroga mme re ga case e nna teng ra amogela gore ya ka nnete tota bo gorogile re bo confirm le yana gore bo teng mono right. Did it require any change of plans or plans were already in place gore ga re nna le case ya ntla that's what we are going to do? Right, so ga ga hetoga sepe re ne mo planning ye ya rona ene ke bua kana ke re preparedness kana gore a re ba gantse so se leng gore ga se nne teng response wa re mme ga se nna teng ke tlabe ke tsa kgato e sekao case e ina ya nna teng ga ba ga nna le gore motho a teng a tlhokogale jaanong ra be re dira tse di maleba tsa go bona gore infection control e nna teng go diri tsamaiso e nna ehe ya go bona gore ga ba ba tshelang ba le gauhi le ho ga ba tsene mo diphatseng tse di tseneletseng ke sona se nna ra se dira ra tshoga ra tsenwa ke letshogo le le tseneletse la gore pallo ke go tsaya boikarabelo. Okay, I was going to ask the first case of death at a later date, but now that you mentioned it, let's just deal with it. How was it? How was the reaction? The first case, yalo, so you have to go kustabeng. Or na kwa tenga kitsura ne le rra kwa pe kantine le Dr. Director of Health. Nele retsipaga. Retsipaga. Masana bar ne re ga mmana more bar ne re ga bona kona molala yana. O bo itsure ga tle ka dikgang tse di monate. So how was the feeling? What was your reaction when we had the first case ya leso? Reaction ya ka ke bona e ne ya netefatsa gore bolwetse bo teng mme ebile risk kana kgonagalo ya gore bo tswelle e teng go godimo re na ra bona gore nya go re tswelle ya ka re plan ra gagamatsa kana ga gakologelo kgangkgolo ya ka ke ntse ke gatela gore no go sena melemo kgangkgolo ya go bolaola bolwetse kana go eo e ne le mo ne re ke social distancing ya go kgaoganya batho ya no social distancing e ne e harologana ka intensity engwe e ne na extreme re na ra re nya go ra gore mo phitlhong ye batho ba tlo nna palopotlana kere mo tsamaisong ya rona ga go nna tiragalo e tshwana le leso Batswana ba masika ditsala le baagisane ba phuthega ra be re mme go ra re tsamaiso e re tsenya molao wa gore nya go hokotsega dipalo tse di ka nnang teng mo diphitlhong tse gape re tlwaetse gore motho ga a tlhokagala re amma sebaka se se lele re dira jang mme re be re ka ne re bona gore bolwetse kana go ra re bona bontsi bo a re atumelana ka ebile se tsena le case ya ntla re hokotse lona malatsi ao a go nna go goga lebaka le lelele beke yotlhe kana go heta re santse re o mongwe ko ka o mongwe ko ka re tlotla re bua ka tsa diphitlho tsa COVID le dintsho tsa teng. And then there was a time wena le your deputy Professor Matshaba le neng la testa positive ke mongwe wa batho ba halola because I remember there was a point we were sitting in the same office then Beladi testing Nalebo Professor Mosepile and others. Did you think you were going to survive? Did I think I was going to survive or we were going to survive? You were going to survive. Right, so inele gona go rapela hela le go ipa gore nya kana se se diragalang batho le nna se kana sa ntiragala ka gore le nna ke motho mme monato wa teng ke gore motlhala wa gore bolwetse re botsere kae ne re o itse ebile o sa harologane le sentse re se plan ke ga go sentle go nna gore mme lona tota ka gore ke lona ba le itseng gore bolwetse bo tsamayang go tsamailang gore le ska la kgona go laola gore le lona bo letsene
ra hore phatla mo quarantine ene re itsentse mo go yona ena ya bulega go bulega ga yona ra go itse gore nya motlhala o ra o bona gore o tswakwa jaanong ra be re tsena mo isolation le rona hela ka Botswana nna ba tsena mo di-isolationeng ke ga go sentle gore nna ke heletse ke le ko se ke tumile ka nako eo re matshaba ka ena tsetlela a hela a ntse ikokela go kwa na le teng kwa isolationeng ya gagwe mme ka lesego bobedi ba rona ra itshwarela ra itsetela ra kena gore immune system ya rona gore are e santse e kgona go itoela re itoela tota ra ba rata ra tswa le bobedi jwa lona le baeteledipele ba the presidential task force e laolang COVID-19 le mo quarantineng le mo isolationeng a ga go ka affecta tiro ya elekoko ka kakaretso mo go lwantsheng bolwetse right so ga ya ka ya nna ya ka ke simolotse motlhala go ne ke tswa teng ke re kana ile ga ke amogela tiro e ka re mme kana gone go tla batla ga bangwe ba e leng gore ke tlabe ke dira le bona selo se wa bo se direla mo reng ke redundancy gore gore ga e ka re ntse ke tsweletse ke be ke kgaoga loto ya ka ne re kgaogile maoto yana go a go diragalang ka koloi e ke e kgweetsang mme la haele bonyenyane presidential task force ene ya tswella ya kopana dithulaganyo ya ka ne re dirile na tsa tswella ka gore capacity ene re itsentse mo task teaming ene e letlela gore go ka nna yalo so ne re na le capacity e ntseng jalo I had an opportunity le sogo la go bereka le lona. I was the press secretary to the president then ra attenda parliament go gopola ko Boipuso hall. I still remember a lot of members of parliament ba ne ba na le dikakang tsa bone ka COVID bang without any scientific backing or evidence bantsiana. And I remember gantsi parliament e tsweletse go ne ga nna le tlhatlharuane ileng ya tsoga mongwa ba berekiwa ka think ne le nurse tested positive bo ra re botlhela ba kile ba interacta lene ba tsantse re ba ya quarantine go ne ga nna le kgotlhangentsi tata gone o ile gore go ne ga nna tante ke tlhamala ndi gona le ntwa ke gopola go le mo phutegong ba le gagauta ma parliament le re le ba isa quarantine ba le bolela re ga le itse tiro ya lona. Do you still recall that day? Right, so letsatsi lo hanga ka lebala ke ga go gola sentle ke gona re reng ko ro tla bo wa ga o ro ga le botala gore wa sireletsa kana officer o buang ka ene tota bana ba interactile le ene ba botle ka gore ne le ena ba testa so mo le mo wa bona o hitile ka ene mme ga ba gore a gore ka go tlhoka lesego ene ka go ene le ene o na nna le bothata ba gore go gongwe go na ga nna le kganyona ya go nna positive eo jaanong ke gore ena phologolo go teng motho ga a tsena mo seemo se se rileng gantsi go nna le gona mo ne ke re ke normal distribution mo le mo e leng gore bangwe ga bana o dumela bangwe ba o nna le dikakang tsa bona di-theory tse ba re nya go dirwa ka bomo go mo a se nnete mo bogolo ya malatsi a gompieno batho ba ba dira se ka bana le lenaneo la go dira sengwe. In fact that is what they were saying, what this is not true. Tautona masisuna le sengwe sa batlang go se dira ba go bono go le teng le gore bana le di-theory tsa bona tse di senang proof tse di sena base mme gone ke setho sentse hela yalo gore ba nna in denial e le ka go convince ba bangwe ka go advance these theories mme le sukasukano leo ke gakologelwa sentle modubudu wa teng le gore re tshwane ke go leka go kgalema bagolo gore mme kana ga ntse re la yana go tere ne le exposed yaanong modumo o tsogile o lekana go raya gore mo holong leru la virus le nna le ntsi le tloge le amogana yana ba botlhe ba e be le gore le banna ba o nna lesego ba seke ba gongwe ba sa tsa mokento mo go yo positive yone yaanong la anamisa ka yaanong le tsusitse tlhatlharuane la omana mme yaanong gato bangwe ba lona we are all exposed mme ebile le kana go raya gore ga le expose le ka nna la nna positive yana ga le tsweletse le buela go godimo le bua jaana ka gore ga le dumele mme rona scientifically re itse gore ga ile gore mongwe a lona wa go nna positive yana wa bogasa. I remember that so vividly. And I remember no go tlana kwa go ranong bone ma parlamente le rona
ba bangwe tshwanetse re quarantine bangwe ba mapalamente ba ne ba tshaba. How did you deal with that? I still remember ene ke tla mmua ka leina la ke re ke motsadi wa Magoba re mo atlhodi rankamo ke mongwe o tla nteletse o tlo nkomanya ke mongwe ba ne ba tshaba ba ne ba tshabang ga le tso kopanang le bona tlhaloso wa bone le gore ba ne ba tshaba. Nyara rona ka tota pele nte ke arabe re na ra dira jang kana ke batsadi ra ba itse gore batho ba nna ba le home bo kopano ke boma ka ba ikwadisitse sentle gore na ba le teng ya no ile ga se ra go quarantine re tlhela gore ga ba mmogo gore ga ne le dikgomo re di sitse re timeditse tse dingwe mme kana ga o timeditse kgomo e tsa ka motlhala na ra di tsa ka motlhala go di lente ra di hitlhela di buthile ra re nyame re gorogile ne re quarantine ke yona e ha o leng teng ha ga ra tsena mo go tsa re mo tshabile ke ngone o tshaba ka gore ya mo go ke tiro a basele rona tota re mo bolwetseng re tsere dikgomo tse le tsa rona ka motlhala ra di hitlhela ra di tsenya ga go maleba nya se tshabe Dr Masupu bangwe ba bone ne ba se ba duile mo ga borone yo ne nga le kgakala le tso mo tshwara kae ke bua motlhala o ne wa Dr mo re tshedisa terata ya dibete ra goroga go le goroga kae kwa ga mmangwato na goroga kwa ga mmangwato botsadi ba gongwe ba ekete ba gakala mme ra re nyame motsadi tota re tlaela ka boikokobetso ne re quarantine ke yona e leng tota re tla ka yona tse dintsi ga re tsene mo teng ga le ba tsoma ya le mo motlhaleng wa bone o mongwe ebile leitletsa statlo tse di betale kwa mmangwato tota kwa mmangwato se tso leba ko a re tlhamelo se tso le wa tumela Francis Town go ntse ya lore motsadi na se ba tlotsela mo quarantine go tlelele le tlana ka maikelo le tla le mapodisi ka pa le tla le papata khotso le re nya motsadi ka ntele tla ka neng with authority gore re tlo go tsa nyara in the multi-sectoral in the re tsentse mo planning ya rona ke re e boletse na ra ira plan re di structures the response ne re bereka le mapodisi core security forces mapodisi le masola so la ga ra teng yana re tsamaya rena le law enforcement gore nyame mme tota re sa advance thata ga gore ra go dirisa law enforcement ra go dirisa dipuisano pele mme re na ra dira yalo ga se ka ga tlhokagala gore go dirisiwe ile ya force quarantine e brought trauma mo matshelong a batho. I remember like I said ne ke le mongwa ba diredi ba ne re le go boipuso go lona kwe I had to self quarantine ko lapeng ka tsatsi la boraro I literally cried ko re le la ntla ke bona le batikile le kiteng ke gone o bula le bati ga gone o pong khannang gore ke tswe mme le hoko le nthetse la re o ska ba tswa mo ntlong tsatsi la boraro I literally cried and I believe a lot of people went through trauma. How did you deal with these people? Right, so did you offer them counseling go ne ba le teng ko kapa jang? Right, so re ne re dira counseling ke nnete quarantine isolation ke dio tse leng gore they can be very traumatic ha o sa di tlwaela mme di ne le botlhokwa they were very inconveniencing kana ga re ne re dira plan re be re dira melawana ke gore ne re dira melawana ka gore ra go tsenelela mo matshelong a batho gore re laole bolwetse se gore ka lepehela go ra gore le ga gore khine le tele bati o kgona le bula mme o sa kgone go tsamaya gore se ne se go kganela ke molao ka gore go ne o tsamaya go ra gore you are committing an offense go ra gore re restrictile kgololesego ya batho gore re laole bolwetse ke gakologelwa ke kopana le rre mongwe ya no mo malatsing a gaufi mo mererong ya rona ya Setswana antare he go ena rra go ha kana ha o kile wa ntse ke mathateng ke ile go batla mosadi kae ke na le kokole le batlang ke tswa ga mmangwato ke le mo khatleng mo ga ke ntse ke le go bogotwe ya no mme wena ha le lenteng o nna ya teng o ga o suti ya no nna ke go morago ke tlogetse masaka ga ke a bula ga ke a laela sepe gore ke iputsa gore ke a go dira yang nkile ka akanya gore ke sie ke tsamaye ka dinao ka gore yaanong mme ka kgale gore go kwa kgakala tota ka hela ke ntse go yaanong ka ne re le mo malatsing a gompieno a e leng gore mongwe le mongwe o falotse re kgona go bua ra be re tshega ke re nyamme wa bona gore mme inconvenience eo nna le wena yaanong re kgona go bua ra tshela
And some were actually threatening court action. Bogolo jam ba ke ba tlo bua go tlhaola bape me go na le bangwe ba ne ba dumela gore tota bone ga ba tshwanne go quarantine ba dumela gore I can do this myself ko lapeng by isolation. Even they were threatening court action. How did you manage to convince them gore bona ha se kganya madi kape ya dikeletso tsago we are looking at the interest of the nation? Right, so ke a confirm gore tota go ne go na le resistance e ntsi thata e mo go bangwe ba e leng gore bana ba kore ba solofetsa dilo tse dintsi court action among tsona dilo tseo bogolo yang ba maitiso ke gakolo gore le gore kana ba botsa gore anong kana le tswetse mme rona matshelo a rona a mo ha go kokwanya batho go rekisa dino yana ga le tswetse yana ga gona income ga gona sepe mme re na ra buisanya le bona go ba bontsha gore botshelo bo tla pele ga letseno ko la ga o ka nna o sena letseno le 00 mme gona o hema ebile o tsogile sentle go botlhokwa ka tota tiro a rona e tona ne le go baballa matshelo a batho e seng sepe gape mme re ba kgona go ne re ba soka gore ba ska ba khoti ba ritibana. And then came the state of public emergency. Mo batho ba go bitsa marke state of emergency. Was this implemented upon your advice ka panele mogopolo a botautona ma politiki ko ka panele kgakollo lona le task force? State of public health emergency ile advice e tswa mo go rona ka mabaka a gore boremelelo ba go laola bolwetse bo bo sa alafegeng bo ile gore is highly infectious ya ka COVID. O ka e laola hela ha ile go ka kgona go kgaoganya batho mme ga go kgaoganya batho o tsa metsamao ya bona ya ka o bua gore lebati ke tsweki sengwe le sengwe mme ke palo go tsamaya kana gore gore re tsere your human rights go ne go na le botlhokwa ba gore go nne le public health emergency gore ga re tsa right tsele go bo go sena mabaka a ka reng tautona ke ene ka nosi a dirang jalo mme maikeelelo e se go sotla batho e le go bona gore ga ba kopane ka gore ga ba kopana nteng even within 1 meter 2 meters even within a room e le gore is empty but somebody was there for 20 minutes ago o hela tsa COVID mo roomong so go ne go le botlhokwa bo tseneletseng gore re ne le public health emergency gore re kgona go ne le kgonagala gore tse di rights tsa metsamao. So you are confidently telling Botswana gore state of emergency ne rena le sone e ne le kgakollo ya lona ya ba botsogo le dumela gore go hokotsa o go tsela batho ditshwanelo tsa go tsamaya ke yone konokono e ka emisang e ka laolang bolwetse jone. Go ntse jalo ra in fact it was the only thing at that time e le gore ka kgona go laola kanamo ya bolwetse. If there were other options go nka be re lebeletse go go tsona. Mme a gone ga re thusa gone state of public health emergency le sa re thusa. State of public health emergency na sa re thusa thata ga o lebella ke a go logola gore ne representa di netlane tse di supang ke gore di documents tse di supang kanamo ya bolwetse re be re tsa Botswana re mo tshwantshanya le mahatsha a mangwe a ile gore ga bana extreme social distancing re be re tsa le dintsho tse nang tsa diragala ka COVID re tsa Botswana with the small task team and task force that we had re bitla ile gore re botoka re kaone re botoka thata ga re tshwantshanya le mahatsha a mangwe ka ha bolwetse bo re amileng ka teng mme e le mabaka one a gore re kgona go dira extreme social distancing ka go kganela metsamao kana lockdown. And then bo go tsena yone the movement restrictions tsene re bua ka tsone tse they became, should I say, very popular be di tlwaela se ga hela ke yone na kwa go simolla o nna le nickname bolwetse ba kekela batho ne ba go tshaba Rre Masupu ela ga o tsena mo television o bua le di meme ke tsa re wa itsone se o le te mo Facebook go tela ga o bona snap bo itse re kganye bolwetse ba kekela nna hela o le nteng o se sute
dikgang tse ga di diragala ne di traumatize batho ba sa di itumelele batho ba nna le tšhakgalo e ntsi thata. How did you respond to them? No sa nne le bopelotlhomogi ba gore hey ke tlhasetswe ke batho ba batlo go tsamaya mme gape le bolwetse. How did you strike a balance between the two? Because you are a human being. Right, so le nna ne ke utlwa botlhoko kana le nna no go nkama go ama ba ke tsalwa le bona go ama ba tswana hela ka kakaretso ke bona le nna ka go ntse ka te ke gakolola ke le ko Kasane ke itlhela mo go wa airport and the whole airport building go sena batho mo teng go nkama le nna ke bona gore mme go mo go lebega bosetlhogo mme nnete le gore kitso e ke na le yona e mpolelela gore mme kana ga go ka bulelwa Batswana yo nna le roborobo ba ile go fela and ke nnete go na le di isolated or instances ha ile gore bangwe bana ba ikutswa ha re le mo social distancing yana bona ba tsa di cool box ba go chila go no a ke go tsena gano no a tlo bu re tlo le leba ka di satellite le go di chill session ga ba le go di chill session kwa ruri gongwe out of 10 people that were there 8 of them ga ba tshela ga ba yo mo botshelong ya gare bua ja mo no go mbontsa gore go ra gore ha no ke le wa bulela go nka bere bua ka dipalo tse di kalo e le tsa lehatse dilo tse ke dilo tse di diragetseng ga se tse ile gore di akanyetswa so extreme social distancing ka di lockdown ka tsona di quarantine e ne le botlhokwa e re bereketse re le Batswana re ka nna motlotlo ka gore bontsi ba batho re ba bolokile. And talking about movement restrictions, Tautuna o na tsa tsweletse ka botshelo ba go a dira ditiro ditso ne re kgona maatsheng a more and mo civil service go na le bana ba le totally opposed to go tsamaya ga Tautuna kgakololo lona ne le eng gone o ga Tautuna a ntsa maatsheng a ntsa ditironyana ba bua gore Tautuna a sireletsega o tla ka bolwetse o tla tsena ke bolwetse kwa leng teng. Right, so kana kono in precautions Tautuna o na tsamaya kana go eo ile metsamao e botlhokwa e mengwe e bile bontsi ba ne e amana le ene COVID ka sebele gore a o kopana le ba bangwe ba ba mo kgaolong jalo gore ba ka go ka thusa ngwa ya ka o itse gore dilo tsa teng di ne di sa lekana di ne di shorta tsona di PPE tse di dirisiwa hela ka kakaretso di machine tse di testang ile gore mahatshe a mangwe ga a kgone go testa mme gore go tlo go kgona go collaborate kana go teng go tlo ka la gore ba tsamaye mme precautionary measures tsene re di beile go tsenya mask, social distancing kept, well aerated spaces o na tsamaya le ba bongaka go bonala gore dilo tse di a diragadiwa mme bile ga se go diragala gore re a le kwa a tswa ko atle a milwe ke bolwetse ba mohuta okay manyalo ne re bona nna dipalo tse di potlana mme mo ke tsang gore go a mathata e ne le ga diphitlho jaaka o tlhalositse gore le ne le go kotsa matsatsi a merapelo ne le go kotsa lone diphitlho selekanyo sa batho ba ba ka etelang teng mo go botlhoko mo ke eletsang gore re bue ka gona re go lebelela ko morago it's where some people could not even bury their loved ones. How dikgang tseo ne di tla ko wena motho a gore a re ke ha ke mo ga borone motsadi wa ka o my sibling o tlhokaetse ko Francistown ke tsantse gore ke ephitlho and at that time le khanetse metsama this person cannot go and bury their loved one. Do you still recall that? And ke gakologalo sentle raitso ile mangwe a manuku a extreme social distancing gore ga o le mo gaborone o nna monni wa gaborone ibile le ena gaborone ga gongwe ga o le monni wa ntlo ya go mo gaborone o nna monni wa ntlo ya go ya la iseng wa gaborone ka kakaretso ga o tswe mo ntlong yo mo yona mo gaborone mme gona ga diragala mo mabakeng a harologaneng mo batho ba ba harologaneng ba mehuta yotlhe ka gore bolwetse ga bo kgetholle kana gore a o Tautona a o chief executive a o cleanera kana o motho ya o sa berekeng o sa direng tiro ya go hirwa go gongwe o motho ya ordinary virus yona ga e tsena ga ya re o motho
e be ema e be go tsena mme le ona metsamao ya kganelo ne re sa kgetholle ka na tsela ke a gologelwa modira ka nna wa maemo o mongwe o na le gauhi le tautona private secretary a tlhokogaletswe ke motsadi senior private secretary Rebizek Mapakwane herra ke mongwe wa batho ba ntlha ba ileng la ga re simolola extreme social distance be le gore go mo go a diragala mme tota ke gore go na ga nkama ka ke ne ke lebagane le ene a nthare kana mme kwa o tshwanetse gore o tlhokaetse o tshwanetse gore ke phitlhong ke re mmerra kana ebile wena o motsadi ga o ka kwa wa tswa ka dibete gore a gore a ba hitlha motsadi o tla tle re morago go kaologa ke gona o ba go bona ha beilweng teng mme ruri ga nna yalo ke a mo leboga ka gore ga ka tsosa modumo o kalokalo mme e ne le dilo tse ne diragala e se gore rona ba re dirang tiro e ga go rame go a rama mme o bo e lebela professional mme kana ke nnete e rama at the personal level ka setho mme professionally tiro objective e tona ke go sireletsa setšhaba ene motho ene o mongwe o ke bereka le ene ga nka montsha ka moletlela gore a gore setšhaba ano se tshireletso go ela setšhaba e hukutsegile kana I've compromised on it mme re na ra dira jalo ke so bonang ke re Botswana ra ba leboga ka gore cooperation ya bona e ne le teng ra kgona. Interestingly, I worked with Rema Pakwane at that time and I still remember the story. And another interesting thing is that later on he happens to be my in-law uncle, my wife's uncle. And we recently attended the unveiling a tombstone at the mother. And it's like they were reliving her death. It was very painful for them. I could observe ke na le bone gore yana e ka re ke gona ba tlileng go tlo hitla motsadi le tlapala teng e ne ke loso. And I think it has happened in so many families. Yes. But one wonders gore ba bangwe ne le dila le bone yang ba ne ba amogela se yang a ne gona le tshidilo maikutlo le wena la gore how did you feel about it? You are looking at a man, you are telling them gore they cannot attend their mother's funeral. Re go le botlhoko ya ka ke bua mme e ne se only to attend kana mo dintsong tsa Setswana ya ka re etwaetse go dirwa kutlo botlhoko e tsamaisang le mediro go dirwa dijo go a jewa batho ba nna bantsi mme ke gakologela gore dipalo dina tsa fokotswa tsa batho ba ka go hitla masika ba ba gaufi thata hela mme bile go bonwa gore phitlho eo ga etse di hour tse di hitang 2 e nna ka bohihu bo bokalo bo gonne gore moswi gape ga bonwe gore tsamaiso yotlhe re tlwaetse e ke le latlha motho e ke motho le yana wa latlhiwa ka Setswana mme ne go le maleba bile go tshwanela gore dire jalo gore re ba balle ba ba tshelang kana ba botle re tlo tsamaya kana kongwe mme ga o santse o tshele gore go ba balle gore o nne bontlhabong wa setšhaba o tlo kgona go nna le seabe mo lehatsheng re na ra kgona eo ka go hokotsa dipalo tse ka go bona gore ga go tholo go jiwa go dintshong go tlhelele ke a gologelwa le nna ke ile go attenda le lengwe leso bagolo ba ho tota ba le ra re le kopinyana teng mme ba tsentse di mask ba rutla tsholetsa mask be ke tsenya ga re ka ira kopi ya te ya le tlo ire anga di mask ka gore an go ra gore le di buele gape te bollo gore o e fodise o bo ga sa mogare jaanong mme go no ile le ditiragalo tsa COVID re mme di diragetse ke tsa gore di re bolokile. So looking back, could you have done it differently? Especially looking at movement restrictions. Ga o ka tlhagoga bolwetse bo bo tshwanang bo tsamaisang le COVID ile an infectious disease e re sa itseng sentle gore tota kana COVID ga e simologa e ne le ntšha tota SARS-CoV-2 o na le mosha a sa itsewe gore o itshwara yang the characteristics yaanong ga o ka tlhago bolwetse bo bontseng yalo go le clear gore ke infectious disease. No, I wouldn't change. I would go exactly the same route. Go itlhella go nna tle ya ka ile go COVID ko bohelong
ra bona molemo wa vaccine ra kenta batho ga bulelo. And then a re bue ka melemo yano ya COVID ga e simolla go tla go ne ga tsaya lebaka e sa bona le mme be simolla go bonala go ne go na le dikgang bangwe ba tshwenyega go to go na le ntlung go ga o le State House le ke ya se ka ya re mongwe go na le bangwe ba le tsweleng ba ba nteng go ikentang le ko mahelong a mo ekete there's favoritism go mo ene was it a lapse on your part or what Nyara. or maybe say mme go nne go na le boammaruri mo teng maybe I think that's the fair question. Right, so o tla gola gore melemo ga e simologa melemo kana re bua ka vaccine yana. Yes. Kana go ene go bona vaccine go no gona le madirelo a se mantsi a le go mahatsheng a rile mo Africa re le zero Africa ya ka ntse ya ile gore o bone go tla re China Sinovac kana re Russia Sputnik kana re America Johnson & Johnson le eme mme gone ko gape ga o tsena teng ba tlhotlha ba rothisa bonyenyane ka gore nna ba lebile batho ba bona pele yana kana sengwe se se tlhaela le ko lenyalong hela ga dijo di ka tlhaela go nna le mosuke wa gore o di bona nke mang o se di bone nke mang bo go nne le tsone di theory tse le gape tsele tsa gore kana se mammanyena o mana re yana ba mmetse ha le o bona se ya lona melemo e ka ne e shota kana kwa teng e se mentsi go no gona le tsona di theory tseo mme se nka tlhomamisa ba tsone ke gore no go sena melemo e sekegileng go te ke a batho bangwe hela ga e tsena la ntlha ga ya tla ka palo e lekaneng ka mahatsena a kgaogangwa gore ka dibetšhenyana ana le tla bona didose le kana tsao ka nako tse dirile bo go raya gore le kenta palo potlana bo go raya gore ga e tsena mono le rona ra ntsha re se mo gaborone e ngwe ko Francis Town e ngwe kae go raya ga e lekane mme re itse sentle gore nya mme mo planning e tla itlo tele kana mongwe le mongwe go bohelong yana ke swana se ne se diragala ntlo ene le ha State House ne le site ya vaccination hela ya ka ile go bona rana di site mo ditleliniking tse di harologaneng go dipateleng even le mo dingakeng tsa private go bohelong gore le bona ba kente re bulela ka rana melemo e mentsi gore na ona la accessibility wa go gola sentle la ntlha re ra kenta batho ka di-cohort tse di harologaneng ra lebella ba ile gore gongwe vaccine ga e ka ba cover pele they would be most impactful kana ga go COVID o ka re bontsi ba yana e ne e tsamaya ka learning institutions ka ke gona go batho bana ba aggregate teng ebile they are the youth ba kgona go ya bara ba sa supi dikai mme ga ba o tsena go setšhabeng mo rona ba go lebele gore anong nna re ntsha ka dikai le gore bola jaanong gone o re be re lebella the targeted netana gore a re gongwe re simolle kwa gore ga re ka sireletsa that youth group mme ka nnete ga dirwa jalo mme re ga ena mentsi ano re be sa tlhole re targeta re kenta batho hela gongwe le gongwe. There were talks tsa gore you are a veterinarian and people were asking what do you know about human medicine ba re sa tlhaloganyeng a kere ene kana batho re sa tlhaloganyeng re bantsi mo society o se ka re tsaya motlhofa not knowing gore you are an epidemiologist. How did you handle this? And thuto e gongwe like we buile mme re ka e boelela go ruta batho gona gore mme kana I remember there's a story you'll talk about it the co-founder wa HIV founder wa HIV e re gongwe nka tsoka ya bohelo point the co-founder ya HIV virus is actually a vet. Interesting. From America. Jaanong I think he actually helped us set up the Botswana Harvard lab. Yes. Me ke kgabola ka o ke tswelela gona ga o sa tlhaloganya ka re simolotse go ne re simolla teng o re ngaka a diphologolo ke ra ngaka ya leruo ke be ke re nya leruo le tota ke gore Batswana bone ba tlwaetse gore phologolo ba itseng thata ke ba e ruileng yana ba re ngaka ya leruo mme tota a re ba akanye sentle nne gore ke ngaka ya diphologolo mme broadly ga gore phologolo le motho mo teng. Yes. So ga o re a veterinarian o bua ka a branch of medicine go trainwa medicine go dirwa di-course tsotlhe tse di dirwang ga o dira medicine whether human or veterinary medicine ka e mebedi
It so happens gore yaanong ga ntse o tsweletse yaanong o kgona go specialize something se le gore yaanong se di kopanya even more stronger gore malwetse a tshelanwang eng a go teng ke zoonosis o hele le ona wa addressa in much more detail to protect what the human species jaanong ba bana ba taba gora gore ke ba ba senang kitso e tseneletseng ya gore tota go the medicine go tewa eng go harologana in the practice your patient is what is different the principles the maxims of medicine is on they are standard nako ya COVID re Masupu batho ne re dumela gore o dingalo ne re dumela gore re Masupu is very rigid ga retse ha o tsena o ba bolella gona gore re tlo le bona ka di-satellite mo di-chill sessioneng bolwetse ba kekela ha o le nteng o ema ga o tlo o tsamaya people ba dumela gore you were uncompromising o dingalo and all that gomo a ne go sa go tsenye stress wasn't there a time where you just felt like no I can't do this anymore I'm quitting right so ke gore in my background yona ya epidemic controls what I know and stand out as a fact go batla somebody who walks on a straight line ka gore there are basic principles tse ileng gore ka tsona how ka crosses the line ka you've lost the battle so it is along this straight path e leng gore ha ngwe yana batho na ba re rigid ka gore straight line is always straight ga e khoni jaanong is only how far away do you want to get away from that straight line that you are going to is going to determine gore are you going to win this battle or not jaanong no go sa ntshwenye mo go kalo ga ke itse gore ene a re ke rigid mme tota bo rigid bo bo nthusa gore ke mo thuse gore a tshele ba ngwana ba nkgakalla directly on my phone ba bua maina ba re ba ke be ke sa go moge maikutlo ba rogana kana ba thora harologana mme le ga a rogana ke tlabe ke mo utlwella ga a etsa kare e nyame ke go utlwile matlhapa a ke a amogela ga wena o ka tshela gore go gona kongwe re kopane be re tshega ka matlhapa a gago and I remember there were instances where there were clashes with some politicians. I've witnessed some, like all conversations with LJ, when things are negative, positive. There was an incident where we had a meeting with one minister, a confrontation, I thought I believe in what and so on. Maybe because even in the civil service, I believe I'm not sure about in the private sector or anything. How did you handle them? Ko tshimologong gape ke supile gore ga o ka ba itlhela ba bothele gore anong ba gare mo kefeng ile ebile ba they are on the extreme right which or something abnormal is happening ya no nna la ga ne ke kopa le bona ba gogi ba or the leadership ya politicians in the executive a go ba mpolelela tsene ba dimpolelela gore ga o e dire wa re nna mme ke itse gore professionally and technically this is sound ke ne ke sa tshwenyege thata ke ne ke tsaya gore ba amegile kana motho ga a lela a amega bogolo yang batho ba gaugile ene o nna bofefo gore a thene this disadvantage ya mo go yona ka se go ba re sour grapes a ba supa mong ka monwana yaanong ne le go le maleba gore ba supe rona ka gore ke rona re hileng boikarabelo mme ke itse gore bone ga ba bue se le boammaaruri ke nnete yaka go ne go na le ba bangwe ba treatment ke ba bitsa treatment lobby very high ranking people ba bolela gore nya molemo wa dibukwana tsa leruo ivermectin ko ona le tshwanetse gore le o adopt mo Botswana ba teng batho ba na le di professor mo teleng mme ka gore ne ke itse gore ga ba bue nnete ke ne ke iketla le bona ke ba botsa gore mme kana modiri wa molemo nna re o direla eng kana modiri wa molemo o dirile research a re nyene ga kwa dile yana gore ke molemo lona ga gona sepe se le se supa hela gore anecdotally mongwe o dirisitse ka na o dirisa ka teng
o mo thusitse le itse yang gore ko ona ke be ke itse gore ya gore re bale ga ba bue nnete ba omana le nna mme ga ba gata nnete ga ba mo straight lining e le ya me ke ke ba ke renya ra le utlwa mme ga re le utlwisise ka mabaka a le hatsa ke la adopta so sa go nna ya And then this kind of resistance, the challenges go kubetsana and everything no go le teng. Let's not pretend no go se. And I remember Professor Mosepele eventually quit. He couldn't take it anymore due to these clashes and everything. Was the feeling, did you share the same feelings with him? Right, so I could feel his emotions, the frustration. Ke gore unfortunately in the modern era go na le go survive ka go sa bui boammaaruri yaanong go tlo laola gore bona batho ba sa bui boammaaruri ba wena o hilo boikarabelo bo o ba tsa jang o manager jang mo go wena yaanong ke na ka bona yona nako e ra tsena mo go yona e leng gore tota go no utlwa gore go a kubetsangwa re na le diphuthego mme mo diphuthegong tse go a buiwa mme a gongwe nnete e re gapogile go se kae yaanong o mongwe maikutlo a ba go godimo a ba re nya ke a tlogela ka gore yaanong go raya gore ba ba sa bue nnete ba nthibela go dira tiro e ke hilweng ikarabelo mme ka lesego re na ra kgona gore re buisanye a boela mo go rona ra tswelela mmogo ra bereka mmogo go tlhela go bohelong nnete ke gore go kubetsanya mo tirong ya ka ke bua rona bangwe ra amogela gore ga o kwa tsena mo tirong e go sa kubetsangwe go tshwanetse gore go nne le mongwe kana bangwe preferably in the minority of minority o ile gore ene motho yo kana batho ba ba tlo bona ile gore tsamaiso ya go ga se yona ka gore ya bona gongwe ba dumela gore e ka nna botoka yaanong wa ba utlwelela o bone gore mme nka tsenya eng se ba buang ka sona ga go sena sepe o bo ba latola rona ga gona sepe ga gona le sengwenyana o ka topola wa tsenya mo tsa gago la pele ka gore bona ba tlo tswelela ba le teng. Is there any yardstick that you use to measure yourselves or to contain the virus? Intsi thata re lebella our mobility, our agility, the speed at which we moved. Ga ke batlo go bua ditso gore tletse go ntse yang go diragala eng ka procurement in particular. We did it the most efficient way. Ra fokotsa the cost from maybe to maybe by about 20-30% reduction in the cost, but also delivery time shrunk, equipment, the reagents and so forth. We managed to expand the testing capacity at Lahatsi. Rahela tester as far afield as Shakawe. And Shakawe, Hagiwa Shakawe Science Holo, Botsa Bombale Moti. Kana tsela ora khona go bona gore bolwetse tota bo tsamaya jang bo hakae ra trainer ba neng ba tshwanetse go testa small country population as we are ga re ipapanya le mahatsa ile gore go bana le many universities, therefore many academicians, many learned people ra ikela gore with the few that we were able to match in terms of thinking capacity those people and surpass. Surpass ka indicator a gore our number of hospitalizations especially those that were arriving at the ICU and mortalities. Those were the indicators that were very nice and positive for us. You touched on procurement. I know it was not your area, but there's a lot of outcry. We cannot deny it. COVID, where a mask was 6 pula, which about 20 pula. People made a lot of money out of that. Didn't you have control over such? I think for Botswana, the PPE side. And remember, we are not mentioning names. The PPE side, at least in the main area where we were in charge,
la re ka go di recording, you'll find that we managed to procure. We even got the donation. One of our large consignment days were from the Middle East, but the source is actually US, and this was donated at our mobility. Very nice consignment. There na di tshwantsho tsa teri lo ya mogela kwa airport. For the purposes of COVID, kana COVID in the social aspect ya procurement ya dijo ho gona ga nna le kotsi because ke a go we were a bit removed rona as the task team there. Me ke a go quote di figure gore kana a head of cabbage now is 25 pula 30 pula and normally manager bo kana go lo rekisa bo kana at the farm price na ke itse ke 8 pula go re ke ipotsa gore yana e bele cabbage e tswang ke e turanja mme go bone ya lafa COVID re yana ke dingwe tse le gore ne di tshwenya ga o di utlwa mme tota in the system itself tsa di payments kana go ngona re hela re hirisa mahelo go a dirisa ke utlwe le gona gore go na le ha ile gore tshenyo ne a tsenela teng. Fortunately we were not really in the thick of that administration at that aspect. Miruri without denying, because I was part of the system. Go tšusa botlhoko gore ha go nna le disaster like this, some people bone ba lebella ko gore nna re nka tsa ha kae. It was not the overall intention at all. And then just like HIV, COVID needed a multi-sectoral approach. Le ne le bereka le the health sector, ne le bereka le bo BURS, immigration border control, ne le bereka le bo business Botswana another organization. And each one had their own ideas. Ba bangwe ba batla dijo di tsene mo lehatsheng. Some, I know some would actually even call the president to say, traka kana 2 days go bordering, it's very perishables. Bo Masupu ba kana heta. What do we do? Asking for favors and all that. Immigration banal ideas and all that. How did you cope and how did you manage all these opposing ideas? Kana bangwe ba ngole letsa agenda ra bone BRS e batla makgetho a tsana mo lehatsheng. Wena wa re ke thibeletse bolwetse. Right, so go ntse jalo kore ga gona le sengwe se ile gore this epidemic in as super, it laid bare gore this nation is very vulnerable. Ya rona ka gore dio tsa rona bontsi ba teng di tla ka road transport. This is an engagement that in the end we had. Di tla ka road transport, and road transport means movement of people. Therefore dio tse di tshwana le malwetse a tshwana le one ya a di ama ka speed. Me di gantsa go nna yana ne re bereka re le multi-sectoral. The task force was a multi-sectoral body. In a sense, communities, civil society, faith-based society, both hela na baliting, bona bo BURS, bo BES, bo man na baliting. And we would discuss. So we started having the concept, it's about tripod. It was not only on the Botswana side, at a later time. Mahatsotli were on lockdown at one stage. So the trackers at the border, Hagona and Odi Sevisa. Kakologalo Hagorna ready on our side, but on the South African side, there were Nabanali case, but wait. The Tragadikakwa, the border Babaga process and those consignment. But wait, because what banily the case. So, like I said, COVID laid bare how vulnerable we are. The food security, rather security of the nation somehow. How can this? How are we going to get around this? And then another question that I nearly forgot. Looking at the vaccines, I know the dossier all the vaccines that are molatsing the sanction like a bombra. Looking back at the vaccines, then were you satisfied, and are you still satisfied with their efficacy? Yes, sir, very much so. Bombra, like a coffee, then and salad thing, and I said if I were in a product, they get this one.
efficacy and safety. We were very concerned about this. That is why some of the products, the vaccine products, we never actually allowed Botswana at that time, because we couldn't get evidence of their trials, their safety standards, their efficacy. Me, bemba ona bona ba re mme ko ona. Ke ga go bangwe in the midst bare ya bona ke one dose hela ga o bitse one dose o heditse. Re ba re a mme tota ke nnete. Ra tswela le kganye re botsa putso go tlhela go bohelong bare nya ne le phoso tota e tlhoka second dose. And then talking about yona melemo go na le dikgang tse di buang ke tsa re wa tlodutlo bangwe ba dumela gore go ntse le malwetse a tlileng moraga COVID ba dumela ra bakilwe ke mekento, especially kankere. I'm not saying this with authority, ke magato a batho ba buang ba dumela sa le go nna le bolwetse ba COVID re kentiwa wa itse ra lwala thata ebile kankere ka re ya oketsega. Have you heard about that, and what is your take on that? In the communities, we hear about these things. We read the literature, social media, kalo. Me again, ke di theory tse bana natso ka gore ga bana bosupi bo bo papametseng in the first instance. Malwetse ga diragala ya ka bona this cancer type insidious diseases mongwe o hella advanced theory gore e ka tswele something that I did, and they usually would blame something that maybe they never believed in the first place. Yaka yona melemo ya COVID, it was something new to them. Me but this is insidious. Gona mme go tloga bonnyane ba me go tla go tshela ha ke leng teng ke ntse ke dira eng tse ke di dira mo botshelong tse ile gore di ka la di dira gore ke nne cancer risk mo go nna ye go godimo sekao ke dijo a gantse re ja merogo e re sa itse gore e tlhatswa ya nye ka disepa tse di kana mo dinokeng tse di rileng. Do we ever question what we are buying from the stores? Gore gona mme re tshela ka eng kana the prevalence of cancer maybe some generations back in Esikogodi. But the behavior and practices of those people was so different from ours now. So it's also over a long period of time can expose us to this risk. Do you ever question those ones? Yeah. But haven't you seen the need to investigate this? Or here is it as a case study. Or is there a relationship between the new cancers or the death settling thing? Don't you think there's a need to investigate that? Enya honara kana sengwe le sengwe ha motho a se bua go ka dirwa some research. Me kana, like I said, where we sourced the vaccines, for example, there was literature, meaning there was documentation, investigation, research, prospective trials, I believe, in those countries could still be continuing. To maybe maybe 20 years, 30 years from the point. Rona mo Botswana capacity ke ngwatse ile gore gongwe e santse ile ko morago mo go rona. Yeah. And just back to ele ya tshepo mo go lona. I think there was a time again when there were some cabinet ministers, maybe because of the influence from batlhophi ba bone dillo tsene batlhophi bone bana le tsone o kgoreletsega bangwe ba dumela gore go mo go ka nna ga re bolaisa ditlhopho ke dumela gore influence tse ding o mo gongwe they genuinely felt you were not doing enough, where they were blatantly telling you, I remember, you guys are failing. Was there a justification for that? I think from their side, they had the right to be worried about their electorate, their votes later on. And that emotional, because impatient. Because they are not experts in dealing with epidemics. Or in epidemics, you need the time dimension, you need a serious, technical, science-based approach
to say, how am I doing it? It is not a political approach. It is a very scientific and technical approach of how you are dealing with the subject. So they had the right, because they are not scientists, they had no evidence of what did they mean by kore maybe mo go bona motlhophi o tleng go bona barare kana batho ba gompieno ke ga ke a kgona go apareng because ba tswetse mo go bona that mattered a lot. Yeah. Masupu o kganetse batho go tsamaya monna ke o go boleletse maloba gore ne ba isitse bogadi go mo dipane ba tswa go ga mmangwato ya re ba santse ba le mo bogading wa bara re mongwe le mongwe a emela ha le nteng o batho ne ba sa ye dibareng batho ne ba sa ye maitisong batho ne ba sa ye dintshong o no itsege ka boletse ba kekela wa tawa maino a bidwa bo COVID and all that ga o bonwa yala batho ba re bad news are coming. When you look back, is there anything that you could have done differently? Are you proud of the role that you played in the fight against COVID-19? Right, so I'm very proud of Botswana. I'm very proud of how we responded. I'm very proud of the role that I played and feel honored to have been given that chance to serve in that respect. Because Ghana, maybe in the old order of things, what we would have done was to have got a team from outside to come and actually help us. But in this case, it was Botswana doing the thing the local way. So locally, we were able to respond to this epidemic. Rabarai Laola and Ra Laola to our best by the indicators that I shared earlier. How the hospitalizations, the efficiency at which we did things was different, and we did it. We were, I think, among the first to announce or masking is the way to go, and people put on masks. Even up to now, I'm proud to see, this thing has stuck, because there are still people here buzzing a mask, and I still encourage them, how good it is a flu, saying a mask, because has a flu. We are going to get to that. I think we are just wrapping up in 2 minutes. And I'll just directly ask you, I know you've answered me in a way. Looking at the terms of reference, so the presidential task force on COVID-19, did you fulfill your mandate? If we're checking boxes, we ticked all the boxes for the COVID-19. In our terms of reference, I think the last bullet maybe is the one that we didn't do. Yeah, evaluation, post-pandemic evaluation, hara idea. Botata kile sa idea. Yeah, kana you haidirui. Sometimes you don't do it when haidirui the implementer. We did a lebang to come and see how you would have fared. Yeah. Okay. Yeah. And then what lessons have we learned from COVID-19? For me, the greatest of lessons, first, Botswana, Africa. We are very vulnerable to pandemics, to disasters, especially of the pandemic form. Our infrastructure is not ready. COVID-19, we struggled, they got testing. Remember when we started, there was only one side that was doing the testing in Gaborone. And it was very difficult to scale up. We had to go and set up the laboratories countrywide to do this. The infrastructure, research, coordination, is not firm. We have the machinery, and I believe we have the scientists on the ground. But coordination of this is very tricky. So this machinery for this small country and small economy of ours is very expensive. Let's say on a PCR machines that can do PCR, but so had collaborated the genomic machines, COVID has taught us
Infrastructure we need to look at. How ready are we for the next epidemic? Because the next epidemic is going to happen. Maybe, hopefully, not in my lifetime. The bubonic plague was somewhere in the 1800s, similar to COVID. The next one, 20-something, nearly 100 years later. So, maybe in another 100 years. When it happens, are we going to be ready? So that we prevent loss of lives. Yes. Yeah. You've actually partly answered the question in the but I'll still ask it. Talking about preparedness. Honale bo monkeypox. Kile ka bona malobanyana re ema ka dinao hale eketera ipankanya e ka re didimetsa re tlhore bua sepeka on and everything. And I would ask you this direct question. Are we prepared for another epidemic? And let's say if it was to break out next year. As I've said, the lesson that we've learned from COVID that has been laid bare to us is that we were not ready then. We have to build infrastructure to be ready. And that takes time. Right now, if you ask me that question, I think we've gone back to the silo mode. So therefore, we are not ready. We are not well coordinated. To be prepared for epidemics anyway, you need to periodically assemble your team and do drills just to check whether we can respond. And I don't think these things are on ground. I see a lot of thinking in a fragmented way. I see institutions that have been set up. I see machinery. Reagents are not there. That infrastructure that we put up at COVID literally is operating now at a very low grade, whereas we should have sustained it in this way. I know that COVID at the moment in the world is standing at about between 5 and 6% prevalence. For those countries that are testing, where's ours? We used to lead with the number of tests. That was systematic surveillance that was done. And I don't think we are there now. The reagents are not there, the scientists. Talking about Rochaisa, earlier on you were commending the mask and everything. And the way I see it, we can tell the institutions, like and I think even the public, social distancing is no longer there. Rahagana, rasunana, re boetse go mas go dintshong tse di turang tse le tsa beke yotlhe ra paraja re tshola diswa ka diatla a go tlogona social distancing and all that. But when this thing happened, you used to say this is a new culture that we need to develop. What can you say to Botswana with regards to that? I thought you were going to go further and say the meetings, so reintroduce the virtual meetings are so cost effective for government. Yes. We've abandoned them. Yes. There are very few institutions now that are having Teams meetings. Yes. Very serious. COVID, that was the norm. Yes. No, we've gone back to the tea time meetings, the lunch meetings. Culture, is not the most efficient and it's hazardous to us because it exposes us to infections that were so unnecessary. You are a veterinary doctor, yes. Epidemiologist. You are also a farmer. What is it that you are doing now, post-COVID-19? Post-COVID-19, as a a farmer. You are a senior tribesman again. I'm a senior tribesman. I attend the Pito Zedi Harloganing, and I'm still holding a bit of 40 co-ops. Standards, and hoping that in the global trade we can build it with the best standards in Africa, so that Botswana, landlocked. We are not landlocked. We are at the hub of communication because it is a lot to cross or by anywhere. So with that, if we have the good standards, we can then improve on our trade and build on
take advantage of where our location. Yeah. You're on retirement, but are you available to serve in case another epidemic breaks out? Do you still have the energy? Do you still have the zeal? Do you still have it? Are you still mentally sharp to serve? I'm in retirement, and fortunately, I still have my mind, not retarded at all, still ticking. If an opportunity comes or ke serve la hatsi la Botswana ke ba ba le matshelo a bona or contribute to that, yes, I'll make myself available, because my mission on this earth is to contribute to the livelihoods of people, Yes. to their livelihoods, meaning safety in their lives and so forth. Yes. So if I can get another opportunity to do it, whether be it on quality side, on disease side, I'm ready to serve, whether advisory or what. But I've enjoyed working with Botswana in all the other epidemics that I dealt with. Masupu, at Conversations with LJ, we talk to people who have excelled despite facing challenges in their lives. We talk to people who went for their goals, who achieved their dreams and aspirations despite the life challenges that they had. These are the exceptional people that we celebrate. But you are one of a kind. You are amongst many. We brought you here for the past 1 hour or so. We are not talking about you. We are talking about the sacrifices that you made for this nation. We are sharing the exceptional story about sacrifice, thinking about the lives of people, not yourself. So we celebrate you. And on behalf of Botswana, I want to tell you, Masupu, no matter how difficult it was, no matter how many clashes we had, no matter the inconveniences we had, we appreciate the role that you and your team made in saving this nation from COVID-19. Thank you, sir. We've come to the end of a great discussion with Munno na itsege tataka boletse ba kekela nna ya lao lentengo Masupu. I strongly believe that Masupu's story will inspire you. It's about sacrifice. We're talking about sacrifice today, not for yourself, but for other people. And I believe that out of Dr. Masupu's story, you learn that each and every single one of us has a role to play in bettering this nation of ours. Until we meet again, please don't forget to invite others. Or if you haven't done it yourself, to press that subscription button and to like those videos, because we can only grow with your support. Till we meet again, Mudimun Nelelon.